used an angel to help Elijah. Ọlọ́run lo áńgẹ́lì láti ran Èlíjà lọ́wọ́. He brought food to Elijah twice a day. Ọjọ́ méjì lọ́jọ́ náà gbóúnjẹ wá fún un. God used human being. He can use human being like the widow of Seraphat Ọlọ́run lè lo ènìyàn gẹ́gẹ́ bí opó Sárífátì to help you. láti ràn lọ́wọ́. In every land, Ní gbogbo ilẹ̀, there are always widows of Seraphat. opó Sárífátì a máa wà níbẹ̀. Because the widow obeyed God. Nítorí opó náà gbọ́ràn. God terminated sudden death, untimely death from her family. Ọlọ́run bá fòpin síkú ìtọ́jọ́ nínú ẹbí rẹ̀. That if you obey the instruction of God, Tẹ́ ẹ bá ṣe ìgbọ́ràn sí òfin Ọlọ́run, you can never lack helper. o ò ní ṣe aláìlólùrànlọ́wọ́. I prophesy. Mo sọ àsọtẹ́lẹ̀. As long as the Lord liveth, Níwọ̀n gbà tọ́lọ́run wà láàyè, you will never lack helpers of destiny. olùrànlọ́wọ́ èèyàn mọ́ ní jìnnà sí ọ. God used the little maid Ọlọ́run lo ọmọ ọ̀dọ̀ in the house of Naaman nílé Námánì to connect Naaman to the solution provider, the mind of God. láti so Námánì mọ́ ẹni táwo sàn ìránṣẹ́ Ọlọ́run. And I said that is a connecting helper. Mo pè ní olùrànlọ́wọ́ alásopọ̀. Sir, Sà, it doesn't matter when they needed somebody at the presidency. kò ní bá ṣe tó bá nílò ènìyàn nínú ìjọba àpapọ̀. And they said they needed this person from Ondo State. Wọ́n lọ nílò ẹni yìí láti ìpínlẹ̀ Ondo. And you know the number of millions that Ondo State has as population. Ẹ mọye ọmọ tó jẹ́ ọmọ ìpínlẹ̀ Ondo bó ṣe pọ̀ tó. They are looking for one person. Ẹyọ ẹnìkan náà sì ń wá. There must be somebody Ẹnìkan ní láti wà. who knows somebody. Èyí tó mọ ẹnìkan Who knows somebody. tó tún mọ ẹnìkan And introduce the name of that person tó wá forúkọ ẹni léde to somebody at the presidency. sí ẹnìkan nílé àjọba àpapọ̀. And they just give approval. Wọ́n wá fọwọ́ sí i. May God connect you to your connecting helpers. Amen. Kọ́ Ọlọ́run sọ ọmọ olùrànlọ́wọ́ alásopọ̀ rẹ̀. God used King David to restore the inheritance of King Saul to his grandson Mephibosheth. Ọlọ́run lo ọba Dáfídì láti dá gbogbo ogún ìran Sọ́ọ̀lù padà sọ́wọ́ ọmọ rẹ̀ Mèfíbóṣẹ́tì. Then we come to the point. A wá lọ sí ìpele kan. When can God help you? Ìgbà wo lọ́lọ́run lè ràn lọ́wọ́? Say in the time of trouble. A ní ìgbà ìpọ́njú. Psalm 46 verse 1. Orin Dáfídì kẹrìndínláàdọ́ta ẹsẹ̀ kìíní. When can God help you? Ìgbà wo lọ́lọ́run lè ràn lọ́wọ́? In the time of need. Nígbà ìní. Psalm 46 verse 8 to 11. Orin Dáfídì kẹrìndínláàdọ́ta ẹsẹ̀ kẹjọ sí kọkànlá. When can God help you? Ìgbà wo lọ́lọ́run lè ràn lọ́wọ́? When you are in pain and afflicted. Nígbà tó wà nínú ìrora tàbí tá a pọ́n lójú. When can God help you? Ìgbà wo lọ́lọ́run lè ràn lọ́wọ́? When you are in prison. Nígbà tó bá wà nínú túbú. There are people that are in spiritual prison. Àwọn kan wà tó jẹ́ pé wọ́n wà nínú túbú ti ẹ̀mí. Physically, they are okay. Ní ti ara Èṣù kò sí nǹkan tó ṣe wọ́n. But spiritually, Ṣùgbọ́n ní ti ẹ̀mí, they are in prison. wọ́n wà nínú túbú. Physically, Ní ti ara, Peter was thrown into the prison. a ju Pétérù sínú túbú. And God sent angels. Ọlọ́run bá rán áńgẹ́lì. Even when the angel took Peter out, Peter was still sleeping. Nígbà táńgẹ́lì gba lọ́wọ́ mú tó mú jáde, ṣe ni Pétérù ṣì ń sùn. How do I know? Báwo ni mo ṣe mọ̀? The Bible said, Bíbélì wípé even when they come to the fourth door, nígbà tán dé ẹnubodè kẹtìrín that he didn't know tí o kò mọ̀. until he got to the street. Ìgbà tó dé àárín ìgboro, And the angel said, go. táńgẹ́lì ni ó yá máa lọ. It was then he come to his senses. Ìgbà yìí ló tún ṣẹ̀ tají lójú oorun rẹ̀. May God take your hand Mo gbàdúrà kọ́ ló ń gbọ́ ọwọ́ rẹ mú. to break through every barrier in your life. Amen. Kó mọ́ la gbogbo ìdíwọ́ ayé rẹ kọjá. You can read that in Acts of Apostles chapter 12, A lè rí èyí nínú ìṣe orí kejìlá. verse 1 to 10. Ẹsẹ̀ kìíní sí kẹwàá rẹ̀. And Acts chapter 16, according to that of Paul and Silas. Àti ìṣe orí kẹrìndínlógún ti Paul òun Sáílà. Acts 16, 22 to 36. Ìṣe orí kẹrìndínlógún. You can go home and read that. A lè lọ sílé ká lọ rèé kà á. When will God help you? Ìgbà wo lọ́lọ́run á ràn lọ́wọ́? When you are lonely. Ìgbà tó dá nìkan wà. When you are lonely. Ìgbà tó dá nìkan wà. Hebrews chapter 13 verse 5. Ìwé Hébérù orí kẹtàlá ẹsẹ̀ karùn-ún. Hebrews 13 verse 5. Hébérù orí kẹtàlá ẹsẹ̀ karùn-ún. Say, let your conversation be without covetousness. Jẹ́ kí ọ̀rọ̀ sísọ rẹ kó má mojú kòkòrò And lọ́wọ́. be contented with such things as you have. Kó o sì ní tẹ́lọ́rùn pẹ̀lú gbogbo tó For he ní. has said, Yòrò ti wí I will pé never leave thee, èmi kì yóò fi ọ́ sílẹ̀. nor forsake thee. Èmi kì yóò sì gbà kọ́ sílẹ̀. Because some of you are not here, God just point my attention to something now. Torí pé àwọn kan ò sí níbí.
I will run through them, 16 in number. wọ́n ṣe mẹ́rìndínlógún. So you write fast if you are not here. tó o bá sí ní o lè sáré kọ́lẹ̀. Type of helpers. oríṣi olùrànlọ́wọ́. Number 1, àkọ́kọ́ timely helpers. a sọ̀rọ̀ nípa olùrànlọ́wọ́ àkókò. Number 2, ìkejì tireless helpers. olùrànlọ́wọ́ tí ó kì í rẹ̀. I want you to help me celebrate the people at the, what's it called now, the media once again. mo fẹ́ kẹ́ bá mi ṣàjọyọ̀ àwọn onímọ̀ ẹ̀rọ lọ́wọ́lọ́wọ́ lákòókò yìí. 17, no? wọ́n ti kọ mẹ́tàdínlógún. Ó dẹ̀ wà lójú fọ́nrán. and they left it there on the screen. So if you are not here on Friday, tó o bá tiẹ̀ sí ní lọ́jọ́ you are jímọ̀. not here yesterday. tó o sí níbí lánàá. If all that you can write down now is this 17 tó types, o bá jẹ́ mẹ́tàlá yìí lè wọlé kọ́lẹ̀. and I pray simple prayer for bí you, mo sì gbàdúrà kékeré that you fún will ọ. never lack helpers of destiny. wípé oníṣẹ́ aláìlólùrànlọ́wọ́ yàn mọ́. That means you will never lack any of these helpers. ó túmọ̀ sí pé oníṣẹ́ aláìní kankan nínú rẹ̀. You will not lack unsolicited helper. oníṣẹ́ aláìní olùrànlọ́wọ́ tó You will bẹ̀bẹ̀ not fún. lack compelling helpers. oníṣẹ́ aláìní olùrànlọ́wọ́ tó bẹ̀bẹ̀. Mandatory helpers. oníṣẹ́ aláìní You will olùrànlọ́wọ́ tó not kàn lack nípa. commanded helpers. oníṣẹ́ aláìní You olùrànlọ́wọ́ will tó not pàṣẹ lack fún. proper helpers. oníṣẹ́ aláìní olùrànlọ́wọ́.